Hi, hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம ஷாஸ் ஃபேக்டரியில் வெஜ் பிரியாணி 15 மினிட்ஸில் எப்படி ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்ய போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். குக்கரில் 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. 2 பட்டை, 4 லவங்கம், 3 ஏலக்காய். ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு எண்ணெயில் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. ஆயில் நல்லா சூடானதும் 1 கப் ஆனியன் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு இது நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு 1 கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அது வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் நல்லா சாட்டே ஆயிடுச்சு. இதில் 2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், one spoon red chili powder, 1 cup tomato, 1 cup beans, 1 cup carrot. ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெஜிடபிள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதில் 2 க்ரீன் சில்லி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கொரியண்டர் அண்ட் புதினா சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு சால்ட். நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் லெமன் போட்டுக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கர்ட், ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இதில் 1 கப் ரைஸ்க்கு 2 கப் வாட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இதில் நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி 2 விசில் விட்டுக்கோங்க. வெஜ் பிரியாணி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. This is Veg Briyani. மறக்காம உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Stay tuned for the next video. Thank you.